Maibudol ko siya next to. Kaya ba't yan mo? We have that, we banda ko pre. Yeah. Oh, okay. Yeah. Oh, okay. Where? Where more? Like a book out around. International community. Yeah, tidak satu apa. Wala. Yeah, pwede lang. Good morning, Minister. Good morning. Good morning, Ambassador. Very good morning, actually. Mr. Welcome. First honor and pleasure. Your Excellency, Mr. Chandrika Prasad Santoshi, President of the Republic of Suriname, His Excellency, Minister of Foreign Affairs, International Business and International Cooperation, Ambassador Albert Ramdeen, Honorable Minister of Health, Dr. Amar Ramathin, senior officials and distinguished invitees, representatives of the media. Greetings to all of you. It's a privileged honor for me to be here on this very important occasion when I will be handing over symbolically the Covishield vaccine to His Excellency, the President of the Republic of the Government of India. I am sure it's a beginning towards achieving the goal of complete eradication of corona, not only from Suriname, but across the globe. India has been at the forefront in the global efforts to forge an active, coordinated, and decisive response against COVID pandemic. India supplies affordable, low price and high quality drugs to hundreds of millions of people across the globe. India remains committed to use its innovative and state-of-the-art infrastructure, biopharma infrastructure, to serve and protect the humanity. I am sure the current arrival of 50,000 doses of Covishield made in India vaccine will assist Suriname in its all-out efforts to control, contain and eradicate corona pandemic in the coming months. Besides, I am also happy to share that next month India will be having another vaccine known as Covaxin, vaccine indigenously developed by Bharat Biotech in association with Indian Council of Medical Research and National Institute of Virology, Pune. I am happy to share with you all that already over 1 million people in India have been inoculated with Covax vaccine with excellent results. We are having the third phase trial data of Covax vaccine produced by Bharat Biotech this month. And I am also happy to share that Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, also received his first shot of Covax vaccine just yesterday. So, and besides that, there are other 6 vaccine candidates in India which are in different stages of development, and some of them are in very advanced stage. So we are going to have in the next 3 to 6 months more options available for the international community to ensure that India, which has emerged as the pharmacy of the world last year and ensured timely access and material, will be able to fulfill the requirement of the international community in the coming months. Once again, Excellency, thank you very much for hosting this
very important event. Thank you very much. Thank you very much, Ambassador of the Republic of India, Mahinder, Kanal, team, ministers, foreign affairs, and health. Welcome. Let me express my sincere gratitude on behalf of the government, but also on behalf of the people for this gesture. It's a grant we get from the government of India to support at this stage, the vaccination program of the Ministry of Health towards the community. As regards the control of COVID, I can inform you that with the very hard measures, which had led to very strong restriction towards the community, even by the lockdowns 2 weekends. Again, we have managed to get the COVID under control. But at this stage, we are seeing and observing what is going around the world. And that is what we have expressed during our head of states meeting in the Caribbean, the CARICOM last week. That small nations are getting more and more the feeling that they are left behind. And that developed countries are taking a very strong advanced position in placing the order of purchasing all the available vaccines in the world. But that was a concern, what we addressed, that we had addressed to the world. But on the other hand, as Caribbean community, we had acknowledged the arrival of vaccine in the Caribbean. So 2 countries, one is Barbados, and the other one St. Lucia, from India, where India had expressed its leadership towards the small nation, particularly here in the Caribbean, to provide them with vaccines without any cost. That's the first thing I want to thank the government of India. And now here, not through another Caribbean nation, but direct from India to Suriname. We are receiving boxes with more than 50,000 vaccines produced in India, approved by the World Health Organization, and those vaccines are coming timely because the 1,000 we received through Barbados, that is fully in program, and the minister can inform us more. We are where we are now with the vaccination program and how many people are already getting that vaccine. But we have continuation. We have follow-up with those vaccines arrived timely in our country. Ambassador, I'm not expressing only my sincere gratitude, but I'm also making, on behalf of the government of people, my compliments to the leadership India is expressing in the designing and also distributing of the vaccines. And sure, we as a community, we are very happy that we can get those vaccines. I haven't got it yet. I'm waiting for advice of the medical doctor when I can get my the first injection. You know, I'm naturally
already naturally protected, but I'm waiting for the best advice of the medical doctor to see when the appropriate time will be to get the vaccine. Now those vaccines are for people, and I'm taking this opportunity also to congratulate also the Ministry of Health, also supported by the Ministry of Foreign Affairs, for the good program which is in implementation, the good awareness to take the injection, but also by having a program where the frontline workers are protected. Firstly, there's a good program with all the target groups and a timeline, and that can be followed with more speed and with more guarantee. Now we have those vaccines in place. Ambassador, once again, I'm expressing my sincere thank you to your government and the people of India, on behalf of my government and the people of Suriname, for the grant. It's a grant. You don't have to pay anything for the vaccines what we have received. Thank you very much. Thank you, Excellency. Protocol, what we can do is, okay, Ambassador. There's a special. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Great. And maybe you can deliver a short message where we stand now with our vaccination program. Mr. Ambassador, thank you, Mr. Ambassador. We have been in touch quite a lot these days. It has been the second grant, one indirectly from, as the President mentioned. But now we have secured, by the support of your country, 51,000 doses of the AstraZeneca Covishield produced in India. And we already have our program, the plan, and now with the arrival and of the doses which are stored in our cooling facility, and with the implementation of our program, we are now working on the 1,000 doses which have arrived from Barbados, and I think we have reached 50% already. So in 1 week, so as you can see, our speed is increasing by day. And we have now 5 hospitals where vaccinations are being given, and we are moving now to the first line, also to the interiors and to the districts. So I must say, now with the arrival of these doses, we have guaranteed that we can roll out our program in a more higher tempo, and also with reaching other target groups more easy and more fast. So we acknowledge the quality and the approval of the WHO of the Covishield. I also have spoken with the ambassador that Suriname is also interested in the vaccine just now mentioned by you, Mr. Ambassador, produced by the Bharat Biotech co-vaccine, which is also a very potential vaccine, and we have already read the documents. We have already let our technical commission also give us advice. They have told us, Minister, as soon as the vaccine has been approved, try to purchase or try to reach an agreement with the government, because it is a conventional vaccine which is more accepted by our community. The yellow fever and other also are conventional vaccines which are also known by our healthcare workers, by our community. So it's a conventional vaccine which will be accepted more easily by our community. So I think with the Bharat Biotech vaccine, I think we will reach our target groups more easy. And I think I will advise our government also to sign agreements also with India for the purchase of the vaccine. And of course, we will only give vaccination systems which are approved by the World Health Organization. But once more, Mr. Ambassador, this report is very important for us
And I can say now, thank you for this donation, and we will stay in touch with more information. And Mr. President, also congratulations. Thank you, Minister, and the Minister of Foreign Affairs can conclude this ceremony. Albert Ramji. Thank you very much, Mr. President, Mr. Ambassador, Minister. Well, just to mention two things. One is that there are two ways of preventing COVID-19. One is to keep our mouth cap on and all the precautionary measures. That's critically important. That has to continue. The other way is to have a vaccine, and that will make it easier to control the impact of COVID-19. Now we have vaccines, so we have another track to control COVID-19. That is of great importance. The second thing I want to say is what President Satoki mentioned is, and this has been globally recognized, this is not only Suriname talking, is the leadership of Prime Minister Modi in terms of making COVID-19 vaccines available to the world. Not only in the Caribbean, but also in Africa, in other parts of Southeast Asia. This is a message which we want to hear, that even if you don't have enough for yourself, you still share. And that is exactly what Prime Minister Modi has done. It's an example to the European countries, to the countries in North America, that because you have money, it doesn't mean that you have to buy everything and not give. So this is an example of solidarity to the world, and I'm sure that will have its impact. I have seen the recognition in the Caribbean, and today from Suriname. And so, Mr. Ambassador, I think that is the message we want to convey throughout. Thank you very much. Thank you. Okay, thank you. Your Excellencies, we have come to the end of the handing over ceremony. Minister, goedemorgen. Zojuist heeft u een dosis vaccin ontvangen van India. Kunt u ons meer informatie daarover geven? Nou kijkt u, gisteren is aangekomen op Sanderij een shipment van 50.000 doses vaccin, COVID-19, Covishield heet het. Het is hetzelfde wat ze in de wereld noemen AstraZeneca. Die is inmiddels goedgekeurd door de Wereldgezondheidsorganisatie voor gebruik. Dus er is toestemming om dat te gebruiken. Het is een donatie van de regering van India aan Suriname. 50.000 is een start, is een beginpunt. Want daarmee kunnen we 25.000 personen dus vaccineren. Omdat voor elke persoon heb je 2 doses nodig. We hebben het zeer gewaardeerd van India, omdat dit het enige land is op dit moment die vaccins doneert aan de wereld. Niet alleen hier, ook in het Caribisch gebied, ook in Zuidoost-Azië, ook in Afrika. Dus in dat opzicht moeten we de waardering uitspreken aan premier Modi van India, omdat hiermee een stukje solidariteit wordt gedemonstreerd wereldwijd. Terwijl we zien dat andere landen die veel meer middelen hebben, geldmiddelen, in Europa, ook in Noord-Amerika, hebben we die solidariteit niet gezien nog. Van het beschikbaar stellen van, of het nou Pfizer is, of het Moderna is. We hebben alleen dus van India dat gaat. Dat is ook in het Caribisch gebied zeer gewaardeerd geworden. Het is belangrijk om dat te onderschrijven, omdat het principe dat we in het Caribisch gebied willen zien hanteren is dat al heb je niet genoeg voor je eigen volk, eigen bevolking, dan nog moet je die solidariteit tonen om een deel daarvan tenminste te delen. Barbados heeft dat gedaan. Barbados heeft in de tijd, ik dacht 50.000 gehad, ook van India. Ze hebben gemeend uit dat aantal, een aantal landen ook te geven. Zo hebben wij 1000 doses ontvangen van Barbados. Dus dit is eigenlijk niet alleen een demonstratie van goede bilaterale relaties die we hebben met India, maar het is ook een demonstratie van leiderschap dat een land kan tentoonstellen in tijden van crisis.
en wanneer er hulp nodig is. Dus we zijn er blij mee en wij hopen dat we dus met India verder overeenkomsten kunnen aangaan om meer vaccins of te krijgen of te kopen. Ik wil maar met nadruk zeggen dat de vaccins dus zijn goedgekeurd voor gebruik door de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat is wel voor ons belangrijk, omdat we wel natuurlijk zeker willen zijn dat wat voor vaccins we hier ook krijgen, dat ze gesanctioneerd zijn. En gelukkig is dat het geval en ik hoop dat we hiermee een start maken om de effecten van COVID-19 een beetje te beheersen. Minister, het zijn twee pakketten die we hebben gehad. Eentje van Barbados en nu weer van India. Maar de regering had ook dosis vaccin besteld. Weet u ongeveer wanneer die aankomen? Nou kijkt u dus, laat me duidelijk zijn, Barbados heeft ze ook van India gehad. Het is uit de donatie die Barbados eerder heeft ontvangen, dat ze een deel hebben verdeeld. Inderdaad, dus we hebben vanuit India dit nu gehad. We zijn ook onderdeel, ik neem aan dat u daarna refereert, van de COVAX Facility. Dat is een programma dat wereldwijd is opgezet om gelden bij elkaar te zetten, zodat landen op voorhand konden kopen. Dat is dus ook met Suriname het geval. We hebben begrepen dat uit de COVAX Facility er ongeveer 79.000 vaccins, doses beschikbaar gaat zijn. En als het goed is, moeten we nog deze maand ontvangen. Zodat we nog meer mensen kunnen vaccineren. En op basis van die faciliteit, naarmate je meer betaalt erin, krijg je dus meer vaccins ook richting Suriname. Maar ik hoop dat we dus inderdaad in staat zijn voor eind maart dat te ontvangen, zodat wanneer deze 50.000 zijn gebruikt, dat we dan door kunnen gaan met die vaccinatie. Overigens, er is een vaccinatieplan gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid op advies van de doktoren. En die plan wordt, het plan wordt nu dus uitgevoerd met de zorgverleners in de eerste plaats en dan essentiële groepen en dan nog anderen die als eerste in aanmerking komen voor vaccinatie. Maar het is de bedoeling dat we blijven kijken naar zoveel mogelijk vaccin hier naartoe brengen, zodat we dus door kunnen gaan met het vaccinatieprogramma. U zegt dat we door kunnen gaan met het vaccinatieprogramma. Het programma is al een tijdje gestart, of pas gestart. En we merken op dat u ook een t-shirt daarvan heeft aangetrokken. Kunt u ons meer uitleggen hoe het komt dat u nu ook een t-shirt aan heeft? Wel, dit is een t-shirt wat gemaakt is eigenlijk meer om promotie eraan te geven door het ministerie van Volksgezondheid. Ik ben inderdaad vanochtend samen met een paar collega's van de Raad van Ministers gevaccineerd. Wij zitten in de groep van de essentiële beroepen. Er moet continuïteit van bestuur zijn. Wij zijn ook erg onderhevig als een risicogroep aan een besmetting. Dus eerst zijn de zorgverleners aan de beurt geweest, dat proces gaat voort. Dan beginnen ze tegelijkertijd met de andere groep, dat zijn ons in dit geval. Ik zal binnenkort op reis moeten gaan, dus dat is een andere reden waarom het belangrijk was dat ik alvast de eerste dosis krijg. Over 4 weken moet ik dan de volgende krijgen. Maar als ik naar het buitenland ga, er zijn heel wat regels die gelden omtrent binnenkomst en vertrek. Maar ook het risico dat je loopt. We willen niet een situatie krijgen dat de minister besmet raakt en dan hier naartoe komt. Dus dat is de reden geweest. Het is goed gegaan. Ik geloof dat ik ben eigenlijk sinds het moment dat ik het ontvangen heb, na de ene korte rustperiode die je moet nemen van een half uur, ben ik continu bezig geweest. Dus ik merk nog niet veel ervan in termen van bijwerkingen. Misschien komt het later. Maar zolang ik bezig ben, dan voel ik me lekker. Als we kijken naar het beleid dat gevoerd zal worden met betrekking tot COVID en passagiers, toeristen eigenlijk die vanuit het buitenland komen, zullen er ook maatregelen getroffen worden bij binnenkomst? Nou, dus dat stukje beleid moet nog geregeld worden. Het is nog niet helemaal duidelijk. Langzaam beginnen we ervaringen te zien zoals in Israël, waarbij men zegt, als je eenmaal een vaccin hebt ontvangen, dan ben je
immuun. Die studies moeten nog verder voortgezet worden. Dus op dit moment, al ben je gevaccineerd, het betekent nog niet dat je niet in quarantaine hoeft of dat je niet je mondkapje op moet hebben en zo. Voorlopig gaat dat blijven. Het belangrijkste is dat er wel eisen gesteld gaan worden dat degenen die gevaccineerd zijn wel zo'n kaartje bij zich hebben, een soort pasje, dat u bent gevaccineerd, zodat mensen weten dat er minder risico is, om het zo te zeggen. Nou, dit soort is net als het gele koortsboekje, waarmee je verplicht bent te reizen. Ik neem aan dat in de toekomst dat ook zal gelden voor COVID-19. En naarmate het duidelijker is dat als je eenmaal gevaccineerd bent, dat het dus voor een lange periode is, dat dan waarschijnlijk een aantal zaken niet meer hoeven. Maar dat zullen we zien. Dat is de ervaring die nog moet worden opgedaan. Dankjewel, minister. Ja, graag gedaan. Okay, thank you.